Добрый вечер, товарищи. У микрофона, как обычно, Limbp. И мы продолжаем играть в Baldur's Gate. Я тут за кадром немножко попрокачивал уровни, там выбрал черты, потому что я бы долго это делал, и опять бы у нас затянул все ролик, поэтому да. Поэтому побыстренько за кадром все сделал. Там, в принципе, ничего такого интересного нет. Быстренько расставил. У нас плюс еще есть другие компаньоны, которым я буду что-то расставлять. Вот, поэтому можно будет чуть-чуть позже лицезреть, что там за черты. Вот, а теперь что, нас ждет наш сундучок, из-за которого была у нас тут целая бойня. Ух ты как! Ух ты как! Понятно. Сейчас все отмычки у нас уйдут на это, да? Угу, и все наши бонусы. Тоже нет. Ну. Ну. Нет. Ну почему? Ну. О. Да. Чё тебе не нравится? Необычный сундук, в таком вряд ли станут хранить бесполезные побрякушки. Есть только один способ узнать наверняка. Но тоже верно. У-тю-тю. Я примерно знаю, что это. Я, конечно, в том прохождении тоже не открывал, но мне что-то где-то видел. Еще когда была открыта бета. Что оттуда обычно достает? Не знаю, на релизе или поменялось это или нет, но проверять пока, если честно, не очень-то хочется. Если не поменяли, то тем более. Надо, кстати, быстренько потом всю хавку скинуть в лагере, в сундук. Потому что, как-никак, мне кажется, это у нас очень сильный вес занимает. Можно прыгнуть же, да? Угу. Сейчас будет обидно. А у нас нету. Ну давайте попробуем. И все, и мы потеряли все наши дополнительные шансы. А мне сегодня не везет что-то вскрыть. Ладно, тут спасибо, тут спасибо. Тут мы. Ага. Ну это для варвара. Это все для варвара. Это у нас все бухлишка. Это хорошо. Тоже у нас же не пустое все. Прочесть. Ой, не хочу много читать. Из меня чтец еще. А тут как раз про мало кто признает шар богини, создательницы. Своего богини разрешайте.
Не знаю, надеюсь, ничего такого, что я не почитал. Вот. Мне кажется, кто меня смотрит, знает, что из меня чтец так себе. Поэтому да. Ой, ну мы прям сегодня набухаемся в лагере. Да, вскрыть. Ну тут... Вот почему на том вот нельзя было сразу... Фигануть такой вот выброс кубиков. Почему я должен был ковыряться со всем этим? Вот он почему-то у меня всегда там застревает. Вот не знаю, я уже... Ну, я здесь второй раз, конечно, но... Все, вот он застрял. Типа, для него почему-то это все, это... Почему недостаточно? Что у тебя не нравится? Почему-то вот для него это все, но это тупик. Ну, с обрыва хотя бы. Ну, хоть куда-нибудь. Ну, в смысле высокосы. Ну, как другие прыгнули? Вот тут я же видел. Вот ты ж... Вот где-то вот... Подцепиться ты хотел. Спасибо. Все, пора нам идти за еще одним компаньоном. Мы всех попрокачиваем. И... Потом что? Правильно. Мы идем к Орге, и дальше для меня становится просто все неизвестно, потому что дальше я вообще не играл. Нет, мы еще зайдем, конечно, в пещеру медведя Сыча. И вот после этого точно, да, после этого открывается для меня полнейшая неизвестность. Я даже на самом деле-то в пещеру, ну, в подземелье или в пещеру, ну, где тут у нас деревушка, там как раз можно через кузницу попасть в пещеры, в катакомбы. Вот, я туда заходил, доходил до пауков и уходил. В принципе, все. И там для меня неизвестность одна будет. И все, что после Корги, для меня тоже неизвестность. Ну, болото я прям сильно-то и не изучал. Я там чисто на Коргу сходил, и все на этом. One horn, the stink of Avernus, advocatus diaboli. Well, I'll be God's damned. The blade of frontiers. Thought I'd shaken you for good. I'll teach me to underestimate you. Bloody right. An honor to be chased by the blade of frontiers, but A great heat roars through you, her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood, the Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. One moment, я надеюсь, у вас... what was that? Evidence, proof that you're a devil, a gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision. Karlak's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel.
I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Or near it, anyway. You served her. That's enough to damn you. You don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil. Listen to sense now. Don't want this to end badly for either of us. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I'm Karlak, but you already knew that. And you are... Well met, soldier. Nice to meet a friendly around here. It's been tough going so far. I may not be a devil, but I can put the Blade's reputation to work. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Little background if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. Turns out, I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the archdevil herself, made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not going. Fuck yes! They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Then we can work on evicting this parasite and take Faerun by their short hairs. Sound good? I'd hug you if it wouldn't scorch your skin off. Hang on though. Looks like you've got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. I can say only this. Karlak's not the only one who's had a villain's knife held to their throats. What's that supposed to mean? The truth will out before you know it. One night soon when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. And you'll have them, but I can't promise you'll like them. Так, ну давайте теперь тогда отправимся в лагерь. Мы поменяем компаньонов. Мы сейчас быстренько поменяем. Мы заменим, наверное... А кого мы заменим? Мы Уилла, наверное, поменяем на Карлу. Карлах. Опять у меня девушка попробовала поиграть Baldur's Gate, и что-то ей не понравилось. Не, у нас не опять обучение. А все, ты сейчас будешь с меня спрашивать, да, всякую магическую бредудень. Spare me a moment.
if you please. I've something important to discuss with you. We've been traveling together for a while now, and it's just about time that I shared something with you. It's a rather personal matter that I'd have preferred to keep quiet, but needs must when the devil drives. I have no choice but to speak. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly. The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. I'll spare you the finer details, but it begins with a simple biological deterioration, muscle spasms, disorientation, a slight ringing in the ears, and, if left for too long, catastrophe. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It is time. And by that I mean, it's imperative that I find and consume strands of weave at the earliest possible juncture. Fair point. However, until recently, I was able to rely on a supply of artifacts stored in my tower in Waterdeep. A supply that has now run dry. The reality of the matter is that a lone wizard with a chronic impairment such as my own is not in the most ideal of situations with regards to self-defense. The manner of artifacts I need are not often found waiting patiently on a shopkeep's shelf. One usually has to lift them delicately from trap-filled tombs or prise them from the hands of violent ne'er-do-wells. There'll be danger involved, or great cost. Splendid! Bit of boldness will serve us well. As luck would have it, you're already primed to give me exactly what I need. Так, у нас есть вот этот как раз, да? Thank you. В принципе, ну что там, магические огонечки, но толку от них. А потом будет, скорее всего, грустно. That hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Oh, it's not so bad once you get used to it. And, on the plus side, my tower in Waterdeep has never been so free of clutter. Sincerely, though, I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. My lord, I bow to your boundless kindness. Так, ну мы, наверное, сейчас с Gale с Уиллом slurped that thing up like a попрощаемся. horse with a carrot. I hope he got what he needed from it. He brings to mind a story. The Devil with the Silver Tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil
so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales, don't you think? That's because you still have hope. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with, and then require more still. You might think you'd give up anything for a cure, but the devil won't take just anything. He'll take everything. Are you sure? The blade stands at the ready. And just when things were warming up. Так. А тебя мы как раз наоборот заберем. I like Gale, but I'm keeping all my good gear well out of sight. Everything fancy he touches meets a grisly end. Hey, soldier. Trust me, I'll tell you all about it after we take care of the goons on my tail. Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Wasn't all that long ago. I never knew the whole of how and why, but I remember the devil slavering with delight. I should have looked after the Elterans more. Gone out of my way to make sure they were all right. The long and short of it was, I didn't want to risk my neck. I let them get on with the nightmare, same as I had to. But Avernus is no place for decent folk. I'm glad they got out. So glad. Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the Blade of Frontiers on my tail. But what about you? I can picture you getting mixed up in some outrageous shit. Giants, beholders, Thayans, the works. Maybe once we've wrapped up the current shenanigans, we'll rest a bit and find some new heap of troubles to throw ourselves at. What can I do you for? Hell yes. По идее бы сейчас всех прокачать, но нет. Ну, по мере необходимости, наверное. По мере необходимости, когда они нужны будут именно в пати. Потому что вот этим заниматься всем. А что это такое? Да, дикое сердце, в принципе, как мне не надо было.
Сердце волка я хотел. Мгм. А вот черта сейчас. Или где? Тут был сорви голова. Вот. В принципе, нормально. Будут I у нас know that какие-нибудь look. интересные беседы? You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Positive. You can trust me on that. Fine. What's on your mind? I must admit, you've been a surprise, and not an unpleasant one. Kindred spirits are few and far between for me. Besides, you saved my life aboard the Nautiloid. How can I do anything but sing your praises? I don't know what you mean. It's nothing, really. Да, почему такой высокий порог вхождения кубика? Но это все. Они... Как красиво. Как красиво. You're not going to let this go, are you? You might wish you had. I worship Shah, the mistress of the night. It is my holy mission to oppose Selûne, her teachings and her followers. It hurts. Now that you have the truth, please don't make a big fuss about it. True. I didn't think you'd react so pragmatically. Perhaps I should have told you sooner. All right. As I said, Shah is my patron, my mistress, goddess of darkness and loss. I assume you've heard of her? Curious. Most are afraid of my lady. I think I did well by joining you. Most agreeable company. You already know my biggest secrets.
What more can you ask? What, besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? It's a deal. No, Подкатываем can't. яички. I mean, I literally can't. There's certain things I can't remember right now. You're the same as me. You know how important Shah's secrets are. I have had certain memories suppressed, voluntarily, so that I can serve Shah without compromising her. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Shah's mission, then my memories will be restored. Of course. It is an act of faith, not to be undertaken lightly. Shah will reward me when I succeed. The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. I don't think so, but you're sweet to ask. Maybe just be patient the next time you see me wince or cry out. It'll pass quickly enough. It always does. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. I'll try my best. But secrecy is ingrained in me. Lady Shah considers it greater protection than any shield or armor. Так, ну тут все. Быстренько раскидаем. Где? Вот тут, наверное. Не понял. Это нет. Окей. Ах. А как можно, типа, как-нибудь, типа, быстро перетаскивать? А. Типа, если только вот так отмечать. А, почему?
Все. Опа, как освободилось все у нас. Угу. Угу. Это мы вот сюда все перекинем. Угу. Making me sweat. Can't give up now. On my way. I'm ready. Whatever it takes. Let's move. Так, ну чё, в принципе-то все. Но можно, конечно, поговорить, наверное, еще с нашими компаньонами и отправиться наверх бить Gale is паладинов. positively voracious. Well, let him suck up all the magic he needs, as long as he doesn't snack on a Githyanki's silver sword. I have a confession. I was too hasty to judge you. I thought you witless, gutless, unimpressively bland. I don't pay compliments. I only say what is true. You've proven me wrong at every turn. You are efficient, dominant, courageous. I swear, you would tear the horns off one dragon for plunging into another. You've gained my respect, and more still, my yearning. When I come near, your odor alone is enough to make my neck sweat and my hairs stand on end. Эти кошмар. Теперь к нам подкатывают яички. Не, это ты. Ну да, If you он... must know, Vlaakith requires everything of her children. I can't count how many bruises I've inflicted. Can't measure how much blood I've drawn in the undying queen's name. I know only blood red and death black. My mind is silver, and my body steel. I am what I must be. Say what I must be. To survive every beast I face and every wound I bear. Enough talk. I will be plain. I want to taste you. Perhaps tonight, perhaps later. But I want it all the same. Do you? А я нет. Не- Нет, я пошел. У меня как бы, ну... тут те- Your loss, I fear. One day soon, you will wonder how my lips might have tasted, how my fingers on your skin might have felt, and you will wish you could return to this lost moment. Ну, ладно. Но я не хочу. Мне не очень нравится жабка. Been people who are hungry for power, but Gale takes it a bit too literally for my liking.
I wonder how he does it. Why he does it. I'm sure all will be revealed in time, but I don't like it. A waste of perfectly good treasure. Ну тут нет у нас разговора, у нас с ним мы не ладим пока. Так, а у них что-то еще одна есть реплика, надо с ней что-нибудь договорить. Soldier? Yeah, let's go straight there. Whatever those fucks are getting up to, it's nothing good. Just to say, by the way, they're not really paladins. Lackeys of the Archdevil playing dress-up as paladins of Tyr. No honor among devils. Ну все, по идее. С ним мы... С этой женщиной горячей мы пока не сможем пофлиртовать. Better than nothing. Мгм. Сейчас мы тогда, получается, сходим наверх к паладинам, сделаем уже долгий отдых. И, наверное, уже сначала мы отправимся в пещеру, а потом мы отправимся, наверное... Уж даже все зависло. Так, ну я пока посмотрю. Да. Ну мы, скорее всего, сейчас наверх отправимся. Отправимся с вами наверх. Закончим с паладинами. Сделаем долгий отдых и, наверное, закончим на эту серию. Вот. Но я, как обычно, залпом буду записывать дальше. Anything of А, я use? не обыскивал. Вот я бы хотел провернуть одну фигню. Я и в тот раз хотел это сделать, мне в тот раз не получилось. Может, сейчас получится. Быстренько сейвнимся. Что-то мне кажется, у меня на парилке этот сгорел. А так нельзя посмотреть? Блин, ну вот тут прям звук. То ли отсюда идет. Ну, скорее всего, отсюда. Но нет. Ну прям вот что-то слышится нехорошее здесь. Вот ее бы сейчас бы на самом деле дождаться, когда она выйдет на улицу погулять. Вверху нет. А потом ее вытолкнуть. Я хочу ее вытолкнуть вон туда, вниз. Вот она сейчас вроде должна тут посмотреть и пойти сюда осматривать. Stealth mode activated. Нет? Как нет? Ну ты же должна была выйти на улицу. Подышать свежим воздухом. Или надо это при каких-то определенных условиях она выходит? Вот сейчас куда ты? Ты сейчас к полкам опять, да, пойдешь? И чё, ты хочешь сказать, что ты сейчас не будешь сюда выходить? Неправда, не может быть такого. Ты всегда выходила. Ну.
Извините, что я так вот искусственно затягиваю. Хотя, блядь, невозможно затянуть Baldur's Gate как-то искусственно. Он и так затягивает всякими разговорами и еще чем-то. Но мне хочется сейчас ее столкнуть. Но это же можно провернуть. No one stopped me yet. Можно-то можно, но... Need to find a way forward. Gotta be cautious. Your violence hasn't gone unnoticed. It's about to be returned in Это я зря, наверное, сейчас так сделал. Потому что надо было рассоединить. Ух ты как! Нет, давайте. Ну я по ней сейчас не попаду. О, нет, попал. Ой, зря ты пошел. Need to stay focused. Блин, ну они далеко сейчас все встали. Have to keep going. А у меня есть... О, во-первых, да. Да как не можешь же ты сюда призвать? А, это надо бежать. А, это я на себя кастанул. Замечательно. Nothing will stand in my way. Time to strike. Let's cover fire, baby. Moving. Эх. Вот он на самом деле сейчас может нас всех фигануть так нормально, потому что он бьет по несколько раз. И сейчас еще один удар у него. Да. А по этой фигу пойдешь. Попала. И прыгнула куда-то. Fall, damn you.
Блядь! Я на крестик нажал. И зависло все. Сколько у тебя хп осталось? Одно. 30. Просто не достанет, нифига. Feel my mistress's wrath. Да спасибо, не надо мне вот этого вашего. There is work to do. No one back home will ever believe this. Ну да, нас что-то покошмарили. Ну блин, я сейчас с ней буду разговаривать. Hey, yeah. Не будет. Типа из-за того, что... Из-за того, что ее типа фиганули. Не, ну тут диалог сломался, извините, но я перезагружу. Типа вообще пофигу, как видите, и так все нормально. Всех фиганули, но я перезагружу только из-за того, что диалог сломался. Тут должен был быть диалог. Который немного персонажа раскрывает и вроде как дает квестик. Ну, типа... Нужно сделать перезагрузочку. Извините меня. Извините. Но мы сейчас немножко зато покрасивее попробуем сделать. Если получится. Что у нас вообще по времени? Сколько ушло уже на все? Да нет, нормально, нормально. Я думаю, мы как раз бой закончим и в лагере отдохнем. И как раз выйдет нормально у нас. Да, что-то пес проснулся. Что-то буянит. Что-то буянит. Надо уже будет тоже с ним погулять. Выгулить собачку. Как раз я думаю, мы успеем все сделать. Бой закончить, в лагере отдохнуть, и на этом все. Ой, как долго ты загружаешься, я уже так долго разговариваю, долго так сижу, а ты ничего еще не грузит. Но это кошмар. SSD-шника нет, система слабая, ну это кошмар вообще. Нельзя так, нельзя. И поменяю не скоро, кошмар. Если бы я не записывал, я бы, наверное, не волновался. Я бы, наверное, за водичкой бы сходил уже, покурил. Но поскольку еще я веду запись, мне нужно что-то говорить.
Вот, поэтому сижу тут. А еще как-никак, ну это тянет время, это все тянет время. Можно было бы сейчас наслаждаться каким-нибудь геймплеем, каким-нибудь разговором. А тут получается, что у нас? Мы смотрим на экран загрузки. Что буяним? Нет, пес пришел. Проснулся, пришел. Буяним дальше, тут уже буяним, да? Ой. Да? Ты пришел буянить? Буянить пришел. Так, давайте как мы сделаем? Ее мы не будем. Она у нас. Блин, там же дверь открыта, ладно. Она у нас зайдет тут. Тут. А, кстати. Во-первых, это тебе. Во-вторых, я же ей вкачал. А кто из вас помощнее, кстати? Кого лучше? 4.1? Ну, кстати. А у тебя получается 4.9. Тебя надо лучше... Вот тебя мы в основную руку. А. У нас получается все равно одинаково. Ну ладно. Это с 4. Ну, в принципе. Почему ты сейчас пошла? Ну, мне силенок не хватило толкнуть. Ну, она хотя бы это. А что она сказала? Почему? Вот как это работает? Тебя мы давай наверх. One true way. Can't afford to stay idle. Got to press on. Я думаю, у нас нормальная расстановочка сейчас выйдет. Вот можно засейвиться. Вот это попробовать столкнуть. Я не знаю, выйдет ли она опять погулять. Но она должна выйти погулять. Если она выйдет, мы ее столкнем. Вот я думаю, надеюсь, у нее силенок должно хватить на это. Она как раз сталкивает эту женщину. И у нас остается 2 врага. И у нас преимущество. У нас преимущество, но она ее почему-то не столкнула туда, куда мы.
Блять, и она выжила. И она выжила. И она выжила. И она выжила. Action, not reaction. Bye forever, pal. А что тебе мешает сверху выстрелить в нее, мне интересно. Aye, aye. Блядь, Дина. What to do? May the gods take you first. Now this is my happy place. Это встала, отхили, и она еще может поднять. Ладно, это хотя бы ход пропускает. Как не пропускает? Бля, ва-ва-ва. Come on, can't stay idle. Time for some bloody work. Swift as my feet can carry me. I will ascend. Taking position. Ну нет, она слишком далеко, чтобы кого-то воскрешать. Я понял, она то ли лечит, то ли воскрешает, что самое плохое. Ну, пролечь. Не зря.
wrong fight, friend. А в смысле мне урон? У меня же типа я кислотный ящер, нет? Ну, драконорожденный ящер. Ну почему ты наверх убежала? Вот, катсценочка наша. Fuck them. Fuck Thariel. I won't go back. I'm never going back. And if any of Mummy's little friends want to pick up where the others left off, they'll find nothing but a pile of ash. That's right, she won't. She can't. She couldn't even lay a finger. Ну, сейчас она будет бегать, все крушить. Давайте за ней как раз и понаблюдаем. Все, она пока тут вроде у нее не пройдет вот эта фигня. Необузданный гнев, она не успокоится. Все, побежала куда-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, я думал, она сейчас по ящику ударит, где у нас шоу-тру карт стоит. А, все. I've got a long. Shouldn't have wished to live in more Теперь можно поговорить. Had to let off a little steam after facing off with those ignots. Granted, the fire's lasting a little longer than it should. How do I look? Careful, soldier. If I burn any hotter, I might explode. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close, till I've found a way to calm it down. Wild, right? And believe it or not, I'm one of Zariel's least mutilated pets. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the scar show for later, after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things, if I can find him. Sounds like a good lead. Hopefully our guy will be among them. A tune-up would do this old tub a world of good. Так. Tidy here.
step forward. Вот с этим прям красиво получилось. Так. Я вот только не пойму звуки, они из подвала. Но я вроде там как-то лазил, там вроде ничего такого не было. Ну да, скорее всего из подвала. Но это все у нас в следующей серии. Сейчас мы идем в лагерь. Быстренько там отдыхаем, делаем наши... Вот оно где все было. Ну, Кость, мне даже столько стало интересно. Да? Вот оно чего. Типа это... Не использовано ничего. Ну, в принципе, все. Можно отправляться в лагерь на долгий отдых, быстренько все беседы заканчивать. Нет, стоп, еще. У нас есть какой-то разговор. So, hey, we've got this soul coin, right? Thing is, I think I can use it. My engine can, anyway. Zariel used to top me up every now and again when she wanted me to go after an especially wicked target. Nah, it'll be fine. Well, it's not the kind of thing I'd like to squander, see? Ну. A soul coin is a person, in a way. A lost person, mind. But something that can be put to a really good use. Fuck yes. Now I just need something to sink my teeth into. Это очень сильно похоже на мою девушку. Кошмар. Так, ну, наверное, мы сразу в долгий, типа... Зачем нам идти в лагерь, потом идти на долгий. Сейчас легче просто пойти на долгий, быстренько всех пробежать, со всеми быстренько поговорить. Закончим на эту серию. Я пойду выиграю Дарси. She's coming. Well, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. God damn it. Anyone but her. Well, you absolute stinker. You kept me a secret? Time to let the Hellcat out of the bag. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards.
You told me devils only. She's a tiefling, not a monster. How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria by virtue of having no heart. Don't you worry. That ship has long sailed the Styx. But a defiant pup must still pay his price. To wit. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlak, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. О, как раз. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. You can say that again. When he was chasing me through Avernus, I thought he was just another sad merc. How wrong I was. А все, у тебя больше ничего нельзя там? Как тебе это нельзя подкрутить на данном этапе наших взаимоотношений? Чего? Чего? Это чего? First things first. Почему? Get this engine tuned up. Что это такое? Volatile ever since I left the hells. Can't be too hard to find an infernal mechanic around here, right? Это я не понимать такое. Я не знаю English lunch. Что это такое? How did you it? Чего? Сейчас, one moment. Можно translate, please? No. Почему? Допустим. That's the short of it. Bloody thing's been in overdrive since I left Avernus. Ну я понял, типа, а у меня был... 10 air. The place? Sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlak, a knock-kneed delinquent from the outer city. Нет, у меня в тот раз было это все на русском. Это что-то какой-то I was баг. a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive.
And the engine Ну да, я served me помню when it этот came to диалог, killing но у меня devils. были 10 русские years of that. вопросы. Я не понимать английский. Stories I could tell. Guy Ну да, named это все Gortash, было только на русском. politician, inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job, a good job, with people I liked, doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh, to feel so invincible again. Да что это такое? Ну это понятно, третий. Gives me energy, power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. I try not to think about it. I still think about it constantly, but, you know, I try. One of these days, I'll sort the whole infernal affair out, get myself cooled off, start making up for lost time. But not today. Все на этом у нас вроде теперь можно там позвать. What's on your mind? We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice, me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. She favored me like a child favors a captive pet. Mizora envied the attention, I suppose. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. I don't know. You'd think she'd have more important things to do. Devils and their pride. Ну и все. Ну как так? Always a pleasure. Как нету восклицательного? Как же там? Дальше поподкатывать? Нет? Karlach's temper is a sight to behold. She'll need to be careful. That rage will burn her right out. Тут же как нет? Тут же можно было... Shah's blessings upon you. Fine. What's on your mind? I don't think I've ever had a confidant quite like you. And if I have, I can't remember them. Все, а я думаю, можно подхватить. You're staring at me again. What do you want? Нет, он на меня обиделся. А, и все? Ну ладно. God's damn her straight back to the hells. Just look at me. I did what was right, and Mizora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Warlock pacts tend to be unforgiving from what you know of them. Will was lucky he didn't face a more severe punishment. I deserve that.
consider me properly shamed. It's Mizora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. It could well be. She has the blighted thing. What I know of it is simply what has engraved itself upon my memory. My contract is very clear. I can bring Mizora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can out-bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. Ну вот это вот на самом деле самое тупое. Ну с нами она точно не сделает. А это мне не нравится. Окей. Ну... We can. I'm sure of it. How glad I am that you see me as more than my patron's pet. Ну, типа как в тему разговора он начал про червяков. Не знаю, ну очень 3 тупых ответа. How can I help? Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. Ну, в принципе, наверное, на этом все. Да, можно заканчивать ночь. И мне интересно только то, что будет ли какое-то у нас сейчас продолжение разговора начнем, потому что у меня в тот раз был. Да, нормально. У меня был разговор дальше. А тут не будет. Ух ты, как не прогрузилось, хорошо. Вот это меня только вот всегда напрягает. А вот тут обидно даже на самом. У меня вроде был романтик уже на данном этапе Shadow Heart. А сейчас нету. Ну да, к нам пришел пес. You spot a name on the dog's collar. Scratch. Что еще? Ну это то же самое сейчас, да, будет? Ну да. Мне кто-то сказал, типа, можно с ним в мяч играть. Или где-то я видел, об этом говорили. Ну, метнуть. Нет. Нет? Нельзя все-таки?
Нельзя? Ну ладно. Ну и не нужно. Ну и не хотелось. А мы, пожалуй, на этом закончим. Ух ты, они даже подходят. Все, да, давайте закончим данную серию. Мы продолжим дальше. Дальше мы пойдем, наверное, в пещеру Медведя Сыча и потом как раз сразу же к карьере. А, ну мы еще заглянем в рощу друидов, чтобы вставить, улучшить этот движок нашей варварши. Ну и, в принципе, на это все, что мы будем делать в следующей серии. Мне кажется, на это время уйдет тоже очень много. А так вам хорошего вечера, товарищи. Ну, естественно, ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь на канал. И что? Да даже дизлайки ставьте. Только, пожалуйста, аргументируйте это. Ну, почему? Что не так, что вам не понравилось, что нужно улучшать. Улучшать в наших похождениях. Ну и все. Хорошего вечера, товарищи.